and two, a lot of her, over but you chubon, gas and secretary. Or two, Lomalumu, maybe noted on no, or quick continue to us. Bon, and Joe Lajima be Georgie. Also, we have this. This is an indigenous woman, a great woman in the kingdom of the bafut community. This is the great woman that is behind the reign of King Abumbi II of the Bafut kingdom. This is the successor, the one who now represents the Queen Mother. It is an honor for us to have us here, Queen Mother. We would like to have a word of blessing from you before we move on. We thank you people for what you have come to do for Bafut people, and we think that you are not wasting your time. Bafut will be blessed, and the blessing from God will start from you people. So we said welcome and thank you for what you are doing. Now the indigenous elders who are sharing color. What's the significance of this color? He who brings things, he who brings color, brings life. This is balance, because when there is life, there is fruitfulness. When there is life, there is hope. This is how our indigenous practices are. We connect with nature. We connect with nature. We have the naturally white stuff, palm wine. It comes from raffia palms. We connect with nature. Everything here is nature. It's natural. It comes from nature. Indeed, the Bafut land is highly blessed. We can find them drinking the white stuff. Sibitishi, Kabasanuishi, Obayakanumi, Ujima, Okalodio, Kunshima Animawa, Makanung Bonan, Kaku, Umbonan and Shea, Manakalikua, Bom Okayakatunu, Kutumaninga, Famatum Bomata, Chasalanum Chemimo, Jimamba Malikanso, Fanto Jajima Bamakumbi. Yega atu, to bobo fu, aba kutu mabi na ya falawa. Kamba ngufu ka yut bufu, kamba wa tete jutu, njudi ba. Adana ka lombo nila, mani kumbi niwa, bom aka kwete ku pare atata yu. Ko afambogo. Afamatumbogo ni gefo. Nitoko lembo mo miama na doto. Nige. Ya kuma so ma adigi wa ma na lika shi kuma kan fama tin to ko lika ko be ta kan fu'a ta to su ne tan kan ju correct me ama correct. This is wonderful. This is wonderful. Our Queen Mother, she gave us the indigenous knowledge with the indigenous language. I want to translate that which she just said. We asked her, what knowledge does she have to hand over to the younger generation, such as people like us, so that we can keep on connecting with nature always in order to have more fruitfulness. She said they make sure that they introduce the youth into traditional practices such as farming, that when there are periods for farming, youth must join them on the farm. They must not stay at home while they go to the farm, because when they stay back at home in the farm, the youth cannot have the knowledge that they have to hand over, whereby they go along together with them. The knowledge is shared on how to connect with nature, and she assures that for this reason the land can never lack food if we keep on connecting with nature and respecting nature.
vì là chưa mong rồi nếu người mà cái nếu nó muốn sổ sổ thế chúng ta nó muốn chúng cả bộ mà đã về chưa mong sổ ta với chúng tôi mà gì mà bị xây nên thơ ăn cắn được mà chữ phá nó ngủ thôi rồi nó mà bị bê nó bên bị bơ phơ bên ta bị lên của cá nó bên đi bị bê nó mà cá ngồi bơ phơ cá ngồi mi sờ đọt quá ở bên bê nên thơ họ mà bộ một là cái phụ chi của phòng cứ phá bỏ cá nó bấm trong ngài miếng cá kẹt cá cá tôm một bên nọ cái gì bé bên tôm cá kẹt thơ ở dưới được cái con nó ở bên bè bên nào quan sổ ám bưng cá biểu mồn lỡ nó được cái là y mà càng đi sổ chỉ ngồi game đi ở số cá ta phải ăn cái gì lúc nó đã bị đấy cứ quay nhiều mà chỉ có muốn đi uống được quay cầm bờ là mà kẹt nó bồ mà có càng đi thực sự mà ngồi lên nghe mà mình sổ bè cho phụ yêu nếu trên nâng mình từ một chị mà khang nghe phá băng nghe lời cam ở bên gì mà nghe bên cam ya bên tang nữa là ngồi nó mà cam phá ở cả số chi ở bên nó mà ngồi mà giờ cam ya cười nó bắt biết cái ông nghe mà mình số mà sung pe nó mình chịu ngoại yêu chịu nhau gì qua yo ý mà từ nó mà ngủ ăn trên nâng cam cái nâng cam chia qua gì mà trên ngủ cô trên nâng cam bông ô nó mà xây dựng nó cam bông cam ya làm ông bị bộ cho nó mồm bộ bong qua âm nó quay nó mất từ qua âm phản số từ là ý cái người chỉ xem mô cái đang là nào ở trên chủ tịch mông phố của bạn chứ không mà pha mấy giàu. Our Dabe, we thank you for that. Our indigenous elders, we thank you for that. I want to share what the indigenous elders have said. We asked, how mindful are they when it comes to the various stages of agricultural production? He shared his idea. We have 2 seasons of agricultural farming here. We have the rainy season and the dry season. So we know that the rainy season is one of the most fruitful seasons, because during the rainy season, the rain falls, waters the crops, and they grow well. So we become more conscious to gather the knowledge, to practice the knowledge, and pour in more effort during the rainy season to that of the dry season, to make sure that as we put in more effort also, we have more harvest. Because when we have dry season, more effort, we cannot have more harvest as a result of harsh climatical changes. It answers the question on how conscious we are when it comes to agricultural food productivity. We are conscious seasonally. Mà expecter an được một số chán lu nó còn những cái năng suất bay đây là một số nu có ta nó còn những cái quay đây là được một số là ở đưa mà tổ phong bê nuôi bê chu mà nu mua em phải là ta phạm cấm bơ chỗ giang mà bị bùrọ̀ lạ bởi phải là bùrọ̀ long an phò cái đấy bất cứ bông bị lên cơ ở giang bùrọ̀ bị lên kun lega kun mi la bu kun bawo ko jume dose mu yawo miata. We asked him a very, very delicate question, that how do farmers care for one another? How do they connect with nature to make sure that agriculture is successful? He said through farmers groups associations. We have farming groups associations where groups of women, they come together to work together to encourage one another. Because when you work as an individual, we say in our indigenous knowledge that many hands do lighter work. When we come together as groups of people through the spirit of Nanuko that unites farmers, that unites the indigenous people,
that makes crops to grow well. When we use this spirit as farmers, we have one spirit to collaborate and work successfully. So I just want to say thank you all once more for joining us. We are really